функция в этой ситуации только усилить красоту. Но в то же время чрезмерное что-то, либо недостаток может немножечко подпортить, но тем не менее изначально собака должна быть красивой. И опять же, еще раз стоит подчеркнуть, что красота американского кокера заключается в его естественной природной красоте. And I think to come back on that question, which is interesting, I think if I have in my ring a very nice dog, not in cold condition, I will ask the people to come back in 6 months when it has been growing again. I don't think we have to give title on every dog. You know, it could be winning the class, but no title. I think we have rights nowadays that every dog should be a champion, and it is a mistake. You can finish a dog when he is in top condition, and if it is after the baby, it will come back, and then it's going to be time to start showing that animal. И возвращаясь к предыдущему вопросу, что если в ринг заходит собака, да, с хорошим качеством шерсти, но недостаточно шерсти после стрижки, после родов, после линьки и так далее, то Лоран бы предложил этой собаке вернуться обратно месяцев через 6, когда шерсть отрастет. Почему? Потому что, по его мнению, сейчас у нас присутствует определенного рода такая своеобразная болезнь, что каждая собака должна получить титул и должна стать чемпионом. То есть даже в этой ситуации собака с хорошим качеством шерсти, но неправильной ее кондиции или количестве, она может выиграть класс, но она не обязательно должна получать титул. То есть Лоран бы такой собаке титул не дал, сказал: возвращайтесь, когда отрастет. Почему? Потому что если собака потеряла шерсть после родов, она вернется все равно. И вот тогда вы закроетесь. Совершенно не обязательно и не подразумевается никак победителю класса автоматически давать титул. In many breeds right now we have the exaggerations in the breeds, two extreme types. How to take and how to judge and evaluate the exaggerations in American Cocker? I quite agree with you. We are living a time with exaggeration, not only in American Cockers, but in many breeds. Thinking a few examples, you know, for example, we have some dogs that are too big and too impressive. And that's really written in the standard, then over 39.5 centimeters, I would say 40 centimeters, it can be disqualified. The smaller size has to be penalized. If you read the standard, it's a big difference between being disqualified or being penalized. That's for the size. Лоран абсолютно с вами согласен, что действительно такие преувеличения, экстремальные какие-то развития тех или иных характеристик, они присутствуют во всех породах, естественно, это свойственно американскому кокеру. Это может касаться роста, когда собака слишком большая, да, слишком внушительная, либо массивная. В стандарте четко прописаны характеристики, ростовые показатели, 38,5 для кобеля. То есть собака может быть слишком большая, и за это ее следует наказывать, либо когда совсем перерастает, опять же, по стандарту ее нужно дисквалифицировать. Но обращайте внимание, опять же, на тот же стандарт, в котором идет четкое разграничение, за что мы наказываем собаку, то есть снижаем оценку, и за что мы собаку дисквалифицируем. And exaggeration is in every breed a negative point. You see, for example, when they get too long neck, it's written in the standard that they must have a medium length of neck. It's never written that it must be a giraffe neck. And when you have a dog with a giraffe neck, that I'm sure you have seen some, I have seen some, it's killing the balance of the dog. You know, when he's moving, it's not nice. And I think you have to penalize that also.
И опять же, да, действительно, такие экстремальные переразвитые какие-то характеристики, это каждая порода. И когда мы опять же с вами возвращаемся к американскому кокеру, его длине шеи, да, должна быть умеренно длинная. И когда выходит кокер в ринг, у которого шея как у жирафа, тянет и так далее, то такая длина шеи, она нарушает общий баланс, общую пропорцию и общую картинку вот того кокера, как он должен выглядеть. Соответственно, естественно, за это тоже следует наказывать, согласно тому, как это указано в стандарте. I still believe that we have another exaggeration in the breed, but due to the human people, to the handlers. Some people are thinking that the fastest they run, the better it is for the dog. An American cocker should move correctly with the proper top line, but it's not a sport concert, you know, it's not a race, and it is not the faster they are moving, the best it is. And that is to the judge to ask the people to slow down the speed. The speed has absolutely nothing to see with the quality of the movement. И опять же, очень часто такие экстремальные скажем так, когда перебарщивают с чем-то, очень часто тому виной становится человек. Очень часто это может быть хендлер, когда они считают, что чем быстрее собака двигается в ринге, тем лучше. На самом деле это далеко не так, потому что скорость ничего не имеет общего с тем, чтобы показать качество движения собаки. И в ринге очень часто судья просит хендлера притормозить немножечко, потому что ринг все-таки экстерьерный, это не гонки, это не состязание на скорости и так далее и тому подобное. А движение в ринге, прежде всего, оно направлено на то, чтобы судья получил возможность увидеть, как собака двигается, как двигаются конечности, как во время движения сохраняется ли линия верха и так далее и тому подобное, что, естественно, на большой скорости увидеть просто невозможно. Многие хендлеры собак в ринге подвешивают. Как к этому относится господин Пишара? Снижает ли оценку за такой вопрос? Speaking about handling of American Cocker, very often the handlers are hanging the dog on the leash. What is your attitude to that? Well, if they are doing like that, it's because they have a bad front. If a dog has a good front, he's never going to do like Arabian horses, you know. So you can leave that with Italian Greyhound, but we don't want that kind of movement in American Cocker. You really need to have discovering the flow and the move. And you know, when a dog is well constructed, it's really no need to hang him, because he will have a natural movement, which is much nicer and much more correct. But how I would evaluate, I would first of all, I would ask the people not to hang the dog. But I'm living also in a country where now a choke lane is forbidden, you know. So you can, in our country, we are not allowed to show dogs with the choke lane making them high. And I think you can much easier evaluate a movement with a normal color, and I'm not going with, they need to have to come with the bright color, but with the normal color and need. And if the dog is a correct mover, he will move exactly the best. He doesn't have to be lifted to be able to move. Прежде всего, почему так делают хендлеры? Потому что очень часто в этой ситуации у собаки проблемы с фронтом, то есть, возможно, недостаточные углы и так далее и тому подобное, и приподнимают, чтобы немножечко это скрыть, показать, что она может двигаться. И необходимо помнить о том, что американский кокер это все-таки не левретка и так далее, и не нужно, чтобы она двигалась вот таким вот образом, когда подтянута за шею. Естественно, Лоран в этой ситуации будет это наказывать. Почему? Потому что, прежде всего, обращаясь к причинам
логично, зачем это делают, потому что проблемы с фронтом. А далее, опять же, Лоран из Швейцарии, где сейчас очень строгие законы относительно поводження з тваринами, да? То есть ни худавки, ринговки запрещены в стране, и тем более подтягивать собаку и так далее, это в принципе абсолютно наказуемо на государственном уровне. Соответственно, в любом случае это будет очень большим минусом собаки. And I think, and I have some colleagues here today, it's also our duty of the judge to have that respected in the ring. If you don't want to hang an animal in your ring, just tell to the people, 1 time, 2 times, if they don't want to do what they want, then the dog is not winning. That's it. И опять же, необходимо помнить о том, что судья, и здесь находится очень много коллег Лорана и ваших коллег, естественно, что судья, он в ринге должен все-таки уважать вот такие вот определенные моменты отношения к собакам. И в этой ситуации он должен делать замечания хендлерам. 1 раз, 2 раз, если они не реагируют, то, естественно, таким образом необходимо уже спасибо, до свидания говорить, потому что без реакции. I can see that my colleague from Portugal is following my session. He gets in love with an American cocker, you see. Наш коллега из Португалии тоже уже начинает влюбляться постепенно в эту породу. Мы попросим собачку на сцену к нам на стол. Не знаю, кого, сейчас посмотрим. Louis, sorry, we have to break your love, I'm sorry. First of all, thank you for bringing a nice dog here. Прежде всего, большое спасибо за то, что привели красивую собаку. I saw something very positive for me, that he has a very great temperament. I could see that since the lady had him here, and you know, it's already a very, very important part of the American cocker. И опять же, еще когда только Лоран зашел в зал, он увидел эту собаку, было сразу видно, что у собаки правильный, хороший темперамент. И все время, когда девушка здесь с ней сидела, было видно, что он очень общительный, он очень веселый, как раз правильный темперамент по стандарту. So what do you want me to describe the dog, or? Maybe just find some. I think first of all, when you see a dog coming on the table like that, you can see he has a good type, which is already important because you can find some with, you know, a little narrow head or not good stop. So he has an attractive head. He has an attractive head. Прежде всего, на что обращаем внимание, на то, что у него очень привлекательная голова. То есть иногда бывает из-за того, что неправильный стоп или немножко сплощенный череп или непараллельные линии, меняется выражение вот это вот, да, такое важное для конкера. Здесь же у нас четко видно, что это привлекательный американский конкер. I don't know how old is he? 11 months. So that's what I was thinking, is a young dog, you know. So собаке 11 месяцев, то есть она молодая, еще не совсем сформирована. For now, you can see on checking that he has a male head, which is, but he's still feminine in the body, a little bit. You know. И здесь мы четко видим, что у него четкая голова в кобелином типе, но тем не менее немножко в сучьем типе корпус, потому что он еще не совсем сформировался. He has dark eyes. Темные глаза. He has this pigmentation which is totally agree for the color, so you can accept that. It's a natural. Also something that I would like to say to the lady who say about exaggeration. I hate, for example, when someone is coming with a red and white American cocker with a black nose like that, which is not possible, you know. And that's exaggeration, because we have to follow the nature, you know. And it's good to have pigmentation. If that dog would come with a black nose, it would be possible, because you can find black dog on buff, on light buff, but you can also have this kind of pigmentation with totally natural.
И следующее, на что мы обращаем внимание, это пигментация мочки носа. Здесь при этом окрасе у него абсолютно природная, естественная пигментация, то есть не такая темная. И, соответственно, когда мы возвращаемся с вами к вопросу о чрезмерности, об экстремальности, то если бы эта собака была с черной мочкой носа, да, очень слишком сильно пигментирована, это абсолютно невозможно. Почему? Потому что это бы выбивалось абсолютно из натуральной, естественной, природной картинки. А мы с вами опять же говорим о том, что собака должна быть естественная, природно красивой. Pretty skull, not exaggerated, correct set of ears. We don't have the same hairdresser. Правильный череп, правильный поставил ушей, ну, парикмахеры у них разные. Because I would just manage that a little different, but it's a baby, it's a Он бы baby. по-другому это сделал, но он еще маленький, соответственно. Окей, челочку оставляю. So what I like on that dog is natural sloping top line. I've been seeing him here because I was thinking I will have to comment, so I've been checking before. He's always not exaggerated, but he has a natural sloping top line. Что очень хорошо в этой собаке, то, что естественно слегка наклонная линия спины. Лоран наблюдал за ним еще до этого, пока мы здесь смотрели видео и так далее. Вот это очень четко видно. Не слишком наклонная, а вот очень так естественно слегка наклонная. Now I would say rib cage, okay for the age. Что касается грудной клетки, то для его возраста окей. I'm willing more rib cage, but for 11 months it's okay because it is not flat, it's round. He had a good rib cage, but it will come with age with a little deeper rib cage. То есть обычно Лорану нравится, когда грудная клетка немножко более развита. Но опять же мы помним о том, что собаке только 11 месяцев. Что мы видим сейчас, это то, что она не плоская, она хорошо, достаточно просторная. И для такого возраста это очень даже хорошо. And I think you can see that the rib cage will be okay with time because the elbows are close to the rib cage. It wouldn't be good if the rib cage will be much narrow and then the elbows out. But in that case, you can follow the elbow, they are close to the body and they are in good position with the rib cage. И что очень интересно, даже в этом возрасте мы можем видеть, что со временем, в свое время грудная клетка будет развиваться правильно. Почему? Потому что даже сейчас, когда мы трогаем, мы четко чувствуем, что когда проводим рукой вниз, то локти плотно прижаты к грудной клетке. Вот если бы был такой зазор, да, рука уходила, а локти там где-то в воздухе болтались, тогда да, было уже понятно, что эта грудная клетка никогда уже там сильно не дорастет до нужных форм и размеров. А здесь четко видно, что собака дальше развивается, и она развивается правильно. The tail set is correct. Постав хвоста правильный. You must be careful with the, I'm not speaking about the dog now, but just to show that some tail carriage are over the bed, and that's to be penalized now. Здесь у нас хвостик правильный, и мы сейчас говорим не об этой конкретной собаке, но очень часто и все чаще и чаще мы встречаем ситуацию, когда хвост закручен на спину. Сейчас это то, что мы должны наказывать, мы не хотим это видеть в этих собаках. Two things that I think when you judge an American Cocker that you have to check. I'm not a veterinarian, but you need to check if the glance is clear. We have a big problem in the breed, which is Yelf cataract. And I think just when you see, you need to check it's a clear scene. И опять же, понятно, что далеко не все судьи ветеринары, и никто не требует от них ветеринарного осмотра, но при судействе американских кокеров, и все чаще и чаще это становится проблемой, мы должны посмотреть, прозрачные или хрусталики, очень внимательно посмотреть на глаза. Почему? Потому что все чаще и чаще у американских кокеров они страдают катарактой, и, соответственно, судья тоже на это должен в ринге обращать внимание. If you have the impression you see some little white stars in
eyes, be a little careful and make the people aware of that. He has clear eyes. И когда вы смотрите в глаза, посмотрите внимательно, иногда там бывают как немножко такие белесые пятнышки, либо такая своеобразная белизна, и тогда нам на это необходимо обращать внимание. Здесь у этой собачки очень ясные, красивые, хорошие глаза. We have another point that I like to check in the breed. Some are suffering from patellar luxation. Patellar luxation. И очень часто в последнее время у американских кокеров встречается вывих надколенника, да, люксация пателлы. So it's very easy. You don't make a vet check, but it's very easy to check if you go with your hand. You just slowly do like that, and you don't need to be strong, but just to check, because when it's moving and the patella is not in, it's really an annoying problem, and we have to keep this animal out of every breeding program. We now in long time, 40 or 50 years I have been in the breed, the health results are really good. I was always a little worried because we have been very keen on eyes. We're never 100% sure, but the eyes problem is much better. We have been working on hip dysplasia, and honestly it was a stupid thing to do because no American carcass has been suffering from hip dysplasia, but the patella was the main problem. But people didn't knew it, and when they had this flat movement, you know what the patella can be, it's absolutely nothing to do with hip dysplasia, but with patellar luxation. And these are the two problems of the breed. И опять же, никто не ждет от судьи ветеринарного осмотра собаки, и тем более квалификации по определению луксации надколенника, пателлы. Но, тем не менее, необходимо все-таки прощупать хорошо коленки. Почему? Потому что в свое время, несколько лет назад, это было проще, да, все концентрировались в основном на глазах, да, это было гораздо проще увидеть. Потом начали делать совершенно глупую вещь, проверять американских кокеров на дисплазию. Не встретился ни один у Лорана американский кокер, который бы страдал дисплазией суставов. Но вот как раз люксация пателлы – это то, что очень часто встречается, и то, что судья все равно он может прощупать. Это чувствуется на задних конечностях. Почему? Потому что это дальше проявляется опять же в движениях. И это действительно то, что очень болезненно, и то, что очень свойственно этой породе и характерно. И таких собак, естественно, ни в коем случае нельзя пускать в разведение. И судья ни в коем случае, когда он чувствует вот этот вот щелчок, что пателла она выходит из своего гнезда, так скажем, соответственно, ни в коем случае такой собаке нельзя давать титул. Coat texture, that dog is still in puppy coat. When you can feel, you can see that it's still a little woolly, but it's not a woolly coat or a cotton coat. That dog is a red one that will have a beautiful coat. Just need a little time that he's losing his puppy coat, but that dog has a very good quality coat. Когда мы говорим с вами о качестве шерсти, то понятно, собака молодая, она еще в щенячьей шерсти, но тем не менее уже можно прощупать, почувствовать, что со временем, когда щенячка она выпадет, останется хорошего качества шерсти. Нам обязательно все судьи должны прощупывать шерсть на качество. Она ни в коем случае не должна такой быть пушистой, как ватная. Она должна быть вот, свойственной, характерной для породы. Nothing. Thank you. Thank you. Спасибо большое. He has already been trained very well on the table, and he has been showing that we are going to see him again. You see the movement, I saw that before, but he's keeping a very good top line and a perfect tail set and carriage as we saw on the picture. Как вы видели, на столе собака уже хорошо подготовлена, она тренирована, она стоит спокойно, и в движении точно так же она очень хорошо движется, держит хорошо четко линию верха, и до этого было видно, когда она ходила там в проходе, и здесь на сцене вы тоже это очень четко видите. And I would give that dog an excellent. Отлично. Елена, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вы ранее в переводе было озвучено, что если эксперт пощупал и услышал пателлу, да, щелчок, мы этой собаке ни в коем случае не даем титул.
Но мы же не ветеринарные врачи зачастую, да, то есть мы не можем конкретно оценить, что это именно пателла, и мы не имеем права... Нет, конечно, это потом видно в движении. На этом тоже он подчеркивал. Да. Это значит, что будут проблемы, и просто, если вы услышали щелчок, вы дальше обращаете внимание на то, как движутся задние. Правильно. Вопрос в том, почему этой собаке мы не можем дать титул. Если собака все-таки хороша, да, она двигается, ну, она может двигаться. Не обязательно... The question is, if the judge, when judging and when feeling the hindquarters, felt this patellalization and no title, is it correct not to give a title, and how to prove that this is correct? Because the dog can move or be perfect in other cases. I know exactly what I would do. If I feel, I'm never speaking about patella because we are not veterinarian, you know, so you cannot consider that. But I am my own judge, you know, and I would, if I see that a dog has a light patella luxation, I would grade it very good, but I would never mention it. Опять же, Лоран говорит о том, что я судья прежде всего сам себе. И понятно, что в ринге мы не ветеринары. И он никогда не озвучивает то, что он посчитал, что там пателла, либо что-то в этом роде. Но для него это уже определенный своего рода, слишком, может быть, категорично, но приговор для собаки не выше, чем очхор. Почему? Потому что это проблема для породы, и поощрять такую собаку и дальше пускать ее в разведение, по мнению Лорана, нельзя. And I think in my critique, I would never speak about patella, but I would say could have stronger hindquarters. And for me, it's meaning it was a little, but it is my way of speaking for myself. I know if I've been writing that on the dog's critique, it's meaning that the patella was not strong enough. You know, it's a big problem in the breed. Because then you have puppy buyers, I'm not speaking about dog show people, but puppy buyers coming, and the dog is getting nice, they like him, and suddenly he's a little overweight, and he must be operated. That's really a problem that we have in the breed. То есть он, как, опять же, он говорит за себя, он бы никогда не озвучивал то, что у собаки потенциально, возможно, есть пателла и так далее. Но в своем описании собаки он бы написал, могла бы иметь получше, посильнее, покрепче задние суставы, конечности и так далее. То есть для него, для самого, это вот этот, грубо говоря, да, итог того, что он почувствовал. Но озвучивать, что пателла, не пателла и так далее, он бы не стал. Но мы здесь опять же должны помнить о том, что если мы это пропустим, дальше придут покупатели щенков вот этих собак. И да, приходят они, покупают щенка, щенок с виду хороший, прекрасный, замечательный, а дальше собаку необходимо оперировать. Опять же, мы должны помнить о том, что судьи тоже отвечают за это. And remember that the American Cocker is a sporting dog, and we cannot be a sporting dog with a light patella. И опять же, необходимо помнить о том, что американский кокер это спортивная, да, охотничья собака для спортивной охоты. Соответственно, иметь слабые пателлы, слабые надколенники она никак не может. About the color, what do you think of sable color of the American Cocker? Can I take a joker? Можно удавку? No. For me, the sable color, it's you know that the American standard is not accepting the sable color. Как вам известно, что американский стандарт не допускает соболиного окраса? So, I will just tell you the story that I believe, but you know, it's only what I've been told. In my opinion, it's not an original color of the American Cocker. По мнению Лорана, это не естественный, не оригинальный окрас для американского кокера. It was only one great breeder of sable American Cocker, and I saw the dog, and they were just beautiful and outstanding. And the people has been trying, it was the kennel called Legend, very famous.
But the people have been trying to duplicate the pedigree, you know, and nobody has been able to fix the color. В своей жизни Лоран встречал всего одного заводчика, которому действительно удалось добиться вот этого соболиного окраса, и причем собаки были действительно очень хорошего качества. Это был, ну вот на его памяти только один заводчик. What the kennel name? Legend, приставка питомника Legend. Многие люди потом пытались повторить родословные этих собак, да, но зафиксировать этот окрас так и не удалось. Но красивых собак соболиного окраса он видел только в этом питомнике. And then, so people have been trying to make exactly the same pairing, you know, not the same parent, but the same pedigree, impossible. And then they realized, but it's about 20 years ago, that the husband of that lady was breeding beagle. And they stopped the color in America because they had the feeling that perhaps 4 or 5 generations she has been working on that, very hard job, but she has been mixing beagle with party colors American Cocker, and she get the color. But the committee of the American Spaniel Club of America decided to stop the color because they were not purebred American Cockers. И многие люди пытались повторить родословно этих собак с этим окрасом, но, как потом выяснилось, муж этой заводчицы, он занимался разведением биглей. И у американского кокер-клуба все-таки зародилось подозрение, что несколько поколений подмешивали бигля как раз для закрепления этого окраса, и потому было принято решение запретить, не вводить этот окрас в стандарт, потому что у них были действительно сомнения относительно чистопородности этих американских кокеров. I was not there to prove anything. I saw the dog, they were beautiful. But now, with the American standard, the color is not accepted anymore. It has been accepted for 15 years, and now it's not. They are trying to bring it back. But honestly, if that's the reality, she has been a hard worker because I saw the dog, and they were just beautiful American dogs. В своей жизни он видел этих собак, они действительно просто хорошие американские кокера, и очень часто сейчас люди пытаются вернуть этот окрас стандарт, но лет 15 назад он был запрещен, и со своей стороны он ничего не может сказать по этому поводу. Почему? Ну да, видел собак, да, это американский кокер, это красивый американский кокер, и, собственно говоря, вот и все. Но в данный момент этот окрас, он запрещен, он не по стандарту. It is a party colored. You had both combination. You have solid sable and white. Это две комбинации: полностью соболиный и в комбинации смешанный с белым. The beagle has big white spots, you know. Как у бигеля, белые большие пятна. My question is about the color. It is about party color variety. There are some dogs with a lot of white or black color, so-called tuxedo dogs. Mm-hmm. And lately, the judges penalize the color. Are there already true ways to calculate 10% or 90% of the color? Ну, я тоже хотела спросить. To be sure. No, I understand very well. I'll ask you. Встречаются собаки, у которых собаки смешанного окраса, у которых очень много либо черного, либо белого. Соответственно, такой окрас называется таксидо, то есть как смокинг. И судьи все чаще и чаще все-таки наказывают таких собак. Соответственно, есть ли какой-то способ просчитать проценты? Сколько допустимо процентов белого и процентов черного, сколько нет? Honestly, I don't think it's a big problem, you know, because it's very difficult to calculate this 10%. So I think if you have a white dog with a little black, honestly, it should never be penalized. You should more go to see if he hear well, because that would be a problem with too much white, you know.
По мнению Лорана, это не проблема окрас в этой ситуации. Почему? Потому что это очень сложно все-таки просчитать. Там плюс-минус 1%, но это практически невозможно. Но на что необходимо обращать внимание во время судейства? Это если у собаки слишком много белого и мало черного, то необходимо проверить ее слух. Потому что, как правило, большое количество белого подразумевает другие проблемы, да, генетически абсолютно с этим связаны. И вот это вот уже проблема. А то там плюс-минус 1%, ну, как есть. And now the black dog who has only 10% of white is not a real party color for me, you know, because 10% is very little, you know. So you could have, as we saw on the movie, a black dog with a white pattern or a white feet, and for me it is a mismarked solid color, but it's not a real party color. И для Лорана собака черного окраса, например, с 10% белого, он не считает это смешанным окрасом. Мы видели на видео, что есть собаки, которые черные и с белым на горлышке, либо с белыми лапками и так далее. Для Лорана это вот черный с белыми пятнами, но это не смешанный окрас. And if you see in pedigree of this dog, normally in my breeding program, I don't mix color. It means I mixed black, blonde, and black and tan, that apart, and I mixed black and white, red and white, tricolor. So if you don't mix that, you never got so mismarked party color. И в своей программе разведения в своем питомнике, если вы обращали на это внимание, то Лоран никогда не смешивает линии окраса. То есть он вяжет палевые с коричневыми, либо черно-подпалые, и, соответственно, бело-рыжие, бело-черные и так далее. Если вот между собой вот эти вот окрасы не смешивать, то этого никогда не будет. But I thank you for the clapping, but to be able to comment what I say now, I've been trying the other part also, you know. So that's from my experience that I know that if you bred only party colors together, you never get that. But if you mix solid color and party colors, and I did it 20, 30 years ago, and I know it. So I try not to put my finger in that anymore. Большое спасибо за ваши аплодисменты, но, как вы понимаете, опыт – это результат ошибок трудных, да, то есть он это знает, что нельзя это смешивать, потому что сам так делал и сам увидел, что из этого получается. Или 20-30 назад, вот увидев, что выходит из таких собак, смешанных из однотонного окраса со смешанными окрасами, что получается, поэтому он для себя и решил так, я смешиваю только сплошные окрасы и только смешанные между собой. Еще вопросы есть? Way different bites, the level bite and very firm scissors bite. Well, you know, for me, the big problem in the bite is most of all the size of the teeth. First of all, you really must think that big teeth are important. Then level bite is there, you know. If you take, when you have scissor bite, it's better, but you know, I think bite, it's, if you check the teeth and the bite, I would use scissor bite, you know. Level bite, I would accept, but you cannot concentrate. I'm not speaking of show now, because level bite is accepted. I'm speaking about breeding. And level bite is still an exception. Когда при оценке прикуса Лоран очень большое внимание уделяет размеру зубов, то есть зубы должны быть крупные. Вот это вот что гораздо важнее. Когда мы говорим с вами об использовании собак в разведении, а не о выставках, да, то все-таки для Лорана лучше, если это ножницеобразный прикус. Да, понятно, что в выставках допускается и прямой, и ножницеобразный, но тем не менее для него, как использование собак в разведении, все-таки ножницы это ближе и правильнее.
Я выставка пускается, переводит как. Хотелось бы спросить вот что. При свободном движении американского кокера какое положение должна занимать шея и линия вверха? When the American cocker is moving, what should be the position of the neck and of the top line? Well, the top line should be slightly sloping, and the neck should be a swan neck, you know. Not if the dog has a proper front and correct shoulders, he will have a natural position of the neck. It is only when the neck is too high, it's because the dog is straight in front. Когда собака двигается, линия верха должна быть немножко наклонена по направлению к хвосту, а шея, она не должна быть слишком вертикально, вверх поднята. Если шея, грубо говоря, вертикально стоит во время движения, то это значит, что у собаки недостаточно фронта, соответственно, это уже недостаток. То есть она должна быть немножко вытянута вперед. Ой, да, хочу взять потранспортировать. Мы знаем, что по стандарту американские кокера должны быть уравновешенными. Слушатель спросила у Лорана, встречалась ли в его практике агрессия со стороны американского кокера. So I don't have much experience with aggressive American cocker because they don't stay very long in my ring. So it's something I can close my eye on many points. But aggressive American cocker, really, we have nothing to do with that. You know, it's absolutely abnormal for the breed. У Лорана немного практики общения с агрессивными собаками, потому что в его ринге они долго не остаются, они сразу уходят. Потому что, опять, как он уже говорил, главное и одна из самых важных моментов в американском кокере — это все-таки его темперамент. And if I want to give a little more answer about aggressive American cocker, I think a reason where I saw aggressive American cocker, it was because they were blind. And they get aggressive because they couldn't see well. But we don't need that in any bloodline, in any breeding. It's really the worst thing that you can have on American cocker. На что следует обратить внимание и очень отдельно подчеркнуть то, что очень часто агрессия у американского кокера связана с тем, что они плохо видят. Именно поэтому они так реагируют. Они пугаются, когда к ним судья приближается. И за это, опять же, необходимо наказывать. Почему мы не хотим слепых собак в своих линиях разведения? Естественно, такие собаки удаляются, если они проявляют агрессию, возможно, потенциально из-за плохого зрения. Если в ринг заходят два кобеля, и они между собой немножечко порычали, является ли это проявлением агрессии? That could be alpha or beta, but it's still not. It's not what I call aggressive. You know, it's a little over temperament, but people should be able to bring that back to normal. But you know, you have to make the difference between male attitude and aggressivity. It's two different things. Необходимо проводить параллель, да, и разграничивать кобелиное отношение, да, такое тестостероновое, скажем, да, либо это все-таки агрессия. И в этой ситуации Лоран это не считает агрессией, это вот реакция кобелей. Но опять же, люди, которые находятся с этими собаками, должны иметь возможность и быть в состоянии это прекратить. Тогда это сразу видно. Вопросы еще? Какое личное отношение Лорана к слишком темпераментным собакам? I like people with some personality, so I like dog with temperament, but it's not meaning if it's a spunky temperament, then it's boring. But if it is what I call the show temperament, then I like it. Лоран любит
людей с личностью, да, с темпераментом, соответственно, и собак, естественно, с темпераментом. Но опять же необходимо различать, что это такая своеобразная дурашливость, которая никогда не заканчивается, либо наоборот шоу-темперамент, когда собака шоушная, и она в кураже действительно получает удовольствие от работы в ринге. Thank you very much for your interesting, very, very interesting presentation today. Большое спасибо, давайте поблагодарим нашего спикера за его очень интересную презентацию. Сейчас у нас кофе-брейк до 2 часов. Я вас очень прошу, пожалуйста, следите за временем. Кофе-брейк накрыт